So let's bring in Diego Lopes here. I'm very excited to meet him. He had a great win over Pat Sabatini on Saturday in the opener of the main card. Hello, Diego. How are you? What a legend. Thank you. Very nice to meet you. Nice to meet you, sir. Please have a seat. Wow, this is great. Look at this. Two superstars here together. Thank you so much for coming in, and congratulations on the win on Saturday. Felicidades por que ganaste. Muchísimas gracias. Pues muy contento y pues emocionado para el futuro. By the way, do you speak any English whatsoever? Do you understand what I'm saying or no? Un poquito. Poquito. Un poquito. How are you doing so far? Are you comfortable with this? Yeah, all good. Okay. So Lupi's going to translate for you. Okay. You know this? I have a question. Do you want me to talk and then I tell you exactly what he's saying and vice versa? Okay, Yeah, so talk at the same time. Exactly, okay. yeah. Perfect. So congratulations, but I have to ask you, the year that you've had, I mean, from May to now, could you ever have dreamed of this happen? At the beginning of the year, if I would have told you that you'd become this UFC star by the end of 2023, did you believe that this was going to happen? Dice que si te habías imaginado de cuando empezaste a pelear en mayo, ahora eres una superstar, que si te lo imaginabas. No pensé que fuera a ser tan rápido, pero pues como las cosas se están dando, pues me está gustando y pues lo estoy aprovechando el más que se pueda. He's taking advantage of everything. He's loving it, and he knew it was going to happen, but not this fast. Does it feel somewhat like a dream now that all this is happening to you, all this fame and all this attention that you're getting? ¿Esto se siente como un sueño ahora, todo lo que está pasando? Sí, se siente como un sueño, pero un sueño que estoy haciendo realidad de poco a poco, ¿no? He trabajado mucho para eso, lo que tengo ahorita, y pues, bueno, lo estoy disfrutando, estoy aprovechando el más que se pueda y trabajando duro todos los días. Yes, it's a dream, but at the same time, I have worked really hard for this to be happening right now, so I'm just going to keep working. Do you remember where you were when you got the call to fight Movsar Evloev here in New Jersey, just over the river? Where you were in life and what you were doing in that moment when you got the call to fight on short notice against Movsar? ¿Qué estabas haciendo la primera vez que te hablaron cuando te tocó pelear tu primera pelea de la UFC aquí en Nueva York? Sí, pues justamente estaba entrenando, pues en el gimnasio entrenamos un poco tarde, y era pues como a las 11 de la noche, pues me marcó mi manager diciendo si podía pelear el sábado, ¿no? Y pues no pregunté quién era el contrincante, nada más le dije que sí, pues bueno, se dio la pelea y pues bueno, pasó lo que pasó. Where we trained really late, and when he was just finishing training when he got the call, and the manager asked if he was ready to fight Saturday, and he said, yeah, of course, and he didn't even ask who was the opponent or anything. Wow. He just did it. Just did it. And obviously it didn't go your way, but it feels like people really fell in love with you and your style. Were you able to take positives away from the experience even though you didn't win the fight? Dice, no ganaste, pero tú agarraste muchas cosas positivas de esa pelea. Sí, yo creo que pues la performance que pude dar esta noche pues contra Movsar fue algo que las personas no se lo esperaban, ¿no? Pero yo y mi equipo estábamos muy confiantes de lo que podemos entregar en esta pelea. Y pues bueno, todo ha sido como fue y pues bueno, vino el reconocimiento de las personas. Sí, claro. Yes, me and my team, we knew that how much we can give, and taking short notice fight, of course, is always a tricky part. But we did it, and I do feel like we made all the people fell in love with me. You're doing great, by the way. I don't know if you... muy bien. Muy bien. So one thing, obviously, that you know is that when we first were introduced to you, everyone loved your hair, right? So can I ask, what is the inspiration behind this very unique haircut that you have? ¿Cuál es la inspiración de tener ese corte de pelo que le gusta mucho a todos? No, pues no tengo ninguna inspiración. Yo uso mi cabello desde cuando tengo como 8 años, tengo mi pelo así y pues no, ninguna inspiración, pues es algo muy personal mío. Sí, he has this hair since he was 8. Oh, and wow. It's something personal. He just like the style. You just like the style. So people compare you to someone who's like in a rock band or something like that. Do you like when you see these pictures and comparisons? ¿Te gusta cuando te comparan con otros cantadores así con tu pelito? No, pues está chistoso, ¿no? Pues a mí no me molesta para nada, pues que haga comparaciones. Yo creo que es parte de todo eso, ¿no? Es parte de ser reconocido por todas las personas, ¿no? Entonces, pues no me molesta para nada y pues está chistoso. He doesn't mind. It's just funny that, to see. It's part of the game, it's Sure. part of it. Just
being in the mix with all of these artists. Just social media and everything. And I feel like it's getting longer in the back. Are we growing it out in the back? ¿Te lo estás dejando crecer más porque lo ve más largo? Sí, pues normalmente siempre lo dejo crecer y pues bueno, ya cuando siento que me incomoda un poquito lo corto, pero pues ahorita estoy bien, estoy contento como está mi pelo. He really likes it right now, but he usually let it a little bit long, and once he start feeling weird, he just cut it. Okay. Yeah. What do you think of his hair? Do you like it? Yeah, I like it. It's very Cute. unique, right? Yeah. It's very cute. I like Yeah. it. Don't let anyone tell you not. It's part of your look. It makes you unique and you stick out, right? Que no dejes que nadie te lo toque, que es tu, como tu estilo, que ese ya se quedó contigo. Sí, sí, yo creo que pues es algo que voy a tener que llevar pues por toda mi carrera dentro de UFC, ¿no? Porque pues es algo que me está marcando mucho y es algo que me puede marcar mucho también. He will never do that because that's his mark, in the UFC, and he thinks he's just gonna keep it for his full career. And just curious, is there one person who you let touch your hair? Like some people have a barber that they don't go to anyone else. Do you have one guy or girl that you let work on that piece of art? ¿Tienes alguien especial que te hace tu pelo o vas con el que sea? No, pues yo, pues como es mi vida, pues muy corrido, siempre estoy acompañando a mis compañeros y viajando mucho. Pues donde yo sienta la confianza, pues corto mi pelo. It's hard to have a spot because he travels so much. He has like a lot of people that he trains, teammates. So he's always traveling, but he just goes and see who he looks better, to trust, and then he goes with that person. Okay. And speaking of that, you've had great success as a fighter, but also as a coach. And I'm wondering which role you enjoy more. Do you enjoy being the coach to this great team in Mexico, or your own fights? Tú tienes dos cosas que haces, que eres coach y peleador. ¿Cuál te gusta más o cómo lo ves? Pues me gusta más, la verdad, pues me gusta los dos, ¿no? Me gusta pelear y también me gusta, pues ser coach, ¿no? Pero también a mí me gusta mucho ayudar a mis compañeros, ayudar a todos los de gimnasio a lograr sus metas también, ¿no? Yo tengo mis metas personales, pero también me gusta ayudarlos y motivarlos pues, a lograr sus metas y entonces yo creo que me inclino un poquito más para el lado de ser coach. Yeah, he loves both, of course, but he loves to see his athletes get better and reach. Of course, he has his own goals that he needs to reach and is working towards them, but he loves helping other people reach their goals, and it's really fulfilling for him. We don't often see a lot of active UFC fighters also have a full schedule as a coach as well. Is it hard sometimes to balance the two? No hay muchos coaches que hagan eso que tú estás haciendo y que sí es difícil como tener una balanza. Yo creo que con el equipo que tengo conmigo no es tan difícil para mí porque somos un equipo que trabajamos pues, todos los días, ¿no? Nosotros nos gusta trabajar muy duro, nos ayudamos entre todos. Normalmente en los gimnasios pues todos nos ayudamos entre todos y somos como los coaches de los gimnasios, ¿no? Obvio pues tenemos nuestro coach Francisco Grasso que es la cabeza de todo, pero entre todos pues nos ayudamos, entonces yo creo que eso me facilita bastante. Of course, we are a team, so it's not that hard because everyone work really hard and we are always helping each other, and doesn't matter, when you have a fight or you don't have a fight, we're always making sure we're helping each other. So that makes easier job for him. And of course, that we have the main coach in Lobo gym, that is Francisco Grasso, and he, he's the one that, does all the movements. Right. I've talked to Lupi and Alexa about what makes the Lobo team, so special. But from your perspective, why are you guys having so much success now? What is going on over there that's leading to all these great results? Ya habló con Alexa y conmigo y le dijimos por qué nosotros pensamos que Lobo es muy unido y cuál es la receta perfecta que tú piensas que para tener todos estos logros que hemos hecho. Yo creo que es eso, pues ser unido, ¿no? Yo creo que nuestro coach ha hecho un buen trabajo durante los años. Hemos tenido las personas necesarias de nuestro lado para lograr lo que tenemos, ¿no? Mantuvimos un círculo pues pequeño, pero al mismo tiempo muy amplio de personas a nuestro alrededor, pero trabajando de la manera que estamos trabajando, son muy pocas personas que lo hacen y yo creo que es lo suceso que estamos teniendo hoy. Yeah, so, the coach has worked really hard for that specific vibe to have in the gym. And we keep it pretty small. No, but those people, we make sure that everyone works super hard and everyone does their part and their job. That's why,
is been the success that we have had. When and why did you come from Brazil to Mexico? How did you end up there? Cuando llegaste a México y cómo fue que llegaste. Yo llegué a México en 2015, me contrataron pues para ser maestro de Jiu-Jitsu en una academia y pues bueno, pues ahí he estado, me gustó bastante el país y yo sentía que podía crecer bastante mi carrera ahí y poder ayudar a otros peleadores también pues a tener buenos logros en su carrera. In 2015, they contact him to offer him a job in Mexico, and he took it as a coach, jiu-jitsu coach. And once he arrived, he really enjoyed the country. He loved the culture and everything, and then he decided to stay. And you know, he can see that he can help other fighters reach their goals and just make them better. So 2015 was when the sport was really like born kind of in Mexico. There wasn't a lot of talent. Are you surprised to see in less than 10 years so much talent come out of Mexico? En el 2015, cuando llegaste, apenas todo estaba creciendo en México, que se está sorprendido de ver todo lo bueno que ha estado pasando con las mixed martial arts, con las peleas. Sí, pues cuando yo llegué, pues el MMA en México apenas estaba ganando fuerza, ¿no? A nivel internacional. Y pues poco a poco en los últimos años pues ha crecido bastante, ¿no? Yo creo que en los últimos 3 años México ha exportado bastante peleadores, ¿no? Ha tenido sus primeros campeones y pues va a seguir creciendo. Yo junto con mi coach, con nuestro coach, pues nosotros tenemos bastante motivación pues para seguir trabajando en los gimnasios y demostrar que un gimnasio de México tiene nivel para pelear con el que sea afuera de México. We have, yes, it has been growing a lot and it's gonna grow even more. And with the coach, we're making sure that it's keep growing and keep going forward, like keep expanding. And we have had our first champions from Mexico, and it's gonna come out a lot more. So sometimes you are cornering the fighters, like you cornered Lupi at UFC Noche, but on this particular card, you fought as well. Would you prefer to not fight on the same card as your teammates so that you can just focus on the coaching and then just focus on the fighting? Dice que si se te hizo difícil pelear en la misma cartelera, porque la vez pasada me pudiste ayudar en la esquina, pero esta vez pues no pudiste, prefieres pelear en diferentes carteleras para que puedas ayudar a tus compañeros, a tus alumnos, o qué prefieres tú? Sí, yo creo que pues siempre es bueno compartir cartelera con nuestros compañeros, ¿no? Porque la energía en los gimnasios y pues en la arena pues es muy buena. Y pues de esta vez pues no pude estar con Lupi, no pude estar con Alessandro, pero pues bueno, cuando estábamos en el camarino le pude dar buenos consejos ahí, pues que cómo poder llevar la pelea. Pero si ahora me pregunta, pues yo prefiero que peleemos en cartelera separada, pues para poder acompañar a ellos en todas sus peleas. Yes, of course, you know, it's fun to be in the same car because we get to be in the same clique in the gym, in the fight week, in the back. He also give me tips, give Lupi and Alessandro tips before the fight to make sure, you know, we're doing the proper correct thing that we'll be doing at the gym. But he do like also to find different cards so he can be in our corners so he can help a little bit more. Well, your fight didn't last very long. Incredible performance. Were you thinking going into the fight that you might be able to win in relatively short fashion? I think it was around 90 seconds or so. Dice que tu pelea fue muy rápida y que si tú yendo a la pelea pensaste que iba a ser cortita. Yo venía decidido pues a terminar la pelea. Yo la verdad es que pues platiqué bastante con mi coach y le decía que pues yo estaba listo, yo esta noche nada me enganaría y que yo estaba listo pues para una victoria rápida, ¿no? Y pues fue lo que sucedió. Yo creo que pues hice un buen trabajo en el campamento y pues lo que vieron allá afuera nada más fue el buen resultado del campamento que hicimos. Sí, he was decided to show up to the fight, to finish the fight, no matter what. He told the coach that he was going to finish. He was ready. He put so much work through the whole camp. And of course, that was going to happen because of the hard work that he put in. So unlike Lupi, you like to say who you want to fight next. You said you wanted Bryce Mitchell next. Could you tell us, do you believe that this will happen? Do you think that the UFC will give you Bryce? ¿Tú crees que la UFC te va a dar ese muchacho que tú has pedido? Pues vamos a ver cómo actualiza el ranking, ¿no? Si yo llego a entrar en el ranking, yo creo que es una pelea que puede pasar. Me gustaría pelear con él. Yo
yo vi que después de su última pelea, él estuvo pidiendo una pelea de 5 rounds. Y pues bueno, si él quiere una pelea de 5 rounds y nadie quiere pelear con él, yo puedo pelear, yo no tengo ningún problema. He would like to fight him. He has no problem of fighting him if nobody wants to fight the 5 rounds with him. And let's see how the rankings go and go from there. Okay. I noticed that on your social media, there's a young man that you are very close with from the Burn Factory podcast, and you had him walk up on the stage when you did the ceremonial weigh-in on Friday. Could you tell me about your relationship with this man? I think his name is Priest. His name. How did you meet him, and why did you invite him to walk up with you on the stage on Friday? ¿Cómo conociste a Bryce y cuál es tu relación con él? Yo lo conocí en mi primera pelea acá en New Jersey. Ellos estaban en mi pelea y... This is you talking to him, right, on Friday, yes. Yeah. Yeah, so cute. It's amazing. Sorry to interrupt. I was just showing you that we were showing it. You can continue. Sigue hablando. Sí, pues conocí a Bruce y su familia pues acá en New Jersey en mi primera pelea pues a través de Jason House. Y pues bueno, hicimos una buena relación y pues ellos empezaron a apoyar mi carrera, ¿no? Desde el día 1 pues me están apoyando hasta hoy y la verdad pues que hemos creado una relación muy fuerte y pues tengo mucho cariño y aprecio por ellos. Yeah, they met when he fought here in New Jersey. Okay. And ever since, well, they're friends with just Jackson House, our manager, and they made a good connection, him and his family. And ever since they've been, so close, and they're a great family. I actually met them; they're amazing. They're amazing. Okay, so I think he suffered an injury, right, Priest, and so that's why he started the podcast with that name. Dice que se lastimó, o sea, se quemó, y por eso empezó ese podcast que tiene. Sí, hasta donde yo sé la historia, pues pasó eso, ¿no? Y un experimento en la escuela, pues acabó que prendió fuego y pues bueno, se acabó perdiendo, pues quemando la mayor parte de su cuerpo. Pero bueno, Cristo es un chico muy especial y pues muy afortunado de siempre tenerlo conmigo cerca en mis peleas. Yeah, it was an accident that happened in school. It was an experiment and exploded on him. Oh. But, it's really special for him to have him, and he's an amazing guy, amazing boy that, has been following Diego, and, he's really lucky to have him beside him. Yeah, it's amazing. The fans really love you, and they're really supporting you, and now you're fighting at MSG and having a moment like that. I mean, it's kind of like a dream because sometimes fighters emerge, and I don't know what it is. Maybe it's your demeanor, your smile, the way you fight, and they fall in love with certain characters. And I feel like you're becoming one of those guys that the fans, especially online, really love you. And I'm wondering if you feel that. Are you someone that looks at social media a lot? Do you read the comments, and are you feeling how much people love you and are supporting you? Dice que la gente te quiere mucho, o sea, desde que empezaste a pelear, pues te quiere mucho. Tú crees que sea tu sonrisa, tu forma de ser, y que, o sea, si tú lees comentarios y que si lo ves y lo sientes de la gente que te quiere. Sí, yo creo que pues ser yo mismo, ¿no? Ser espontáneo, yo creo que es lo que ha traído pues la atención de toda la gente, ¿no? Yo creo que soy una persona muy espontánea que no busca crear polémica con otras cosas y pues yo creo que eso ha sido pues por eso que la gente pues siempre me está comentando en las fotos de todo eso y sí veo los comentarios y pues se siente padre, ¿no? Pues interagir con ellos. Yeah, he's very spontaneous. He just, he's himself, and of course he's read the comments and he can feel the love, and that's just Diego. When would you like to return? ¿Cuándo te gustaría regresar a pelear? Pues ahora pues quiero tomar un descanso, ¿no? Yo creo que pues he peleado muy seguido en los últimos 7 meses, fueron 3 peleas. Obvio, pues voy a estar entrenando, voy a estar listo pues para cualquier cosa, ¿no? Pero quiero tomar las cosas con calma, yo quiero ver cómo actualizo el ranking pues mañana. Si llego a estar en el ranking, pues voy a sentar y platicar con mi manager, pues bueno, y a ver cuáles son los siguientes pasos. Yeah, in the last 7 months, he's been really active. He's going to take a little break, but of course, keep training and being ready just in case something comes up. And tomorrow, the rankings is going to come out and see what's happening in the rankings. Sit down, talk to the manager, and see what's next. By the way, I didn't ask you, do you want to fight in Toronto? Or is that too soon? I think Mexico card will be more realistic. Okay, all right. Yeah. When is that?
maybe February. Okay, all whatever right. soon. So I see you like Mexico better than Canada. No, no, This is it's- what we've determined. I get it. No, don't say No, that. I'm kidding. I love Canada. Yes, yes. I have big heart for both No, countries. of course. But you were born in Mexico, so I understand. I was born in Canada, so I like Canada better than the U.S. It all makes sense. So lovely to have you guys in the studio. Thank you. Gracias, Gracias por muchas venir. gracias. Obrigado. Parabéns. How do you say congratulations in Spanish? Felicidades. Felicidades. Yes. And great job. Maybe you could be a translator when you're done. This is the thing. In 20 years, when you're finished fighting, you could Yes. be translator. Awesome. I Thank really you. appreciate you guys coming in. Congrats to you both, and congrats to the whole team on all the success that you've had. Thank you It's very amazing much. to see how far the sport has come in Mexico. It's really an incredible thing. So keep it up. Thank you very much. Thanks for watching. We appreciate it very much. Hey, if you like this video, give us the old thumbs up. Subscribe as well. You could get many more of these videos on the channel. So please do that. We would love you forever if you did so.